Ladies and gentlemen, good morning. It is my hope that you have woken up well. And if you are here for the first time, this is Gashis Kaiman, the tallest man in Black Africa. Kindly subscribe to this channel if you have not. For subscribers, kindly comment and like this video. We are at home stretch. Just a few hours and we will go to the elections. All indications are showing that Raila Amolo Odinga will be declared the president of the Republic of Kenya. Chochote ambacho kimefanywa. Chochote ambacho hakijafanywa. Voters have decided, and the opinion polls are now putting Raila at 54% and William Samoei Ruto at 38%. It would take a miracle for William Samoei Ruto to win these elections. In this video, ladies and gentlemen, I want to show you areas that usually are what I call fertile grounds for rigging the elections. Areas that are normally used, or methods that are normally used to rig the election in developing countries and also in developed countries. If there will be rigging in Kenya, the man to blame is Chebukati and Hussein Majad. KPMG audit clearly showed that strangers, returning officers who are strangers, had access, I think 14 of them, had access to IEBC register and the KIMS kits. And they could transfer voters the way they want. They could delete the voters the way they want. They could edit anything that they want. And that's what I'm saying. If this has not been solved, I think Majan is to answer. If this has not been rectified, I think the Supreme Court will have no choice other than nullifying the 2022 elections. Let us hope that they have done all the best. So the first area that is used for rigging is the KIMS kit. What normally happens is usually to have KIMS kit loaded with additional data, whereby maybe you add some few votes. Maybe in every KIMS kit you add two votes for a certain candidate, and by the end of the day, such a candidate is likely to have so many votes. And we saw it when the Venezuelan guys were coming. That is one area that rigging can easily take place. The second area, or the second method, is stuffing of ballot papers. Yani yale masanduku ya kupiga kura, ya kuweka kura, vote yako pale, unapata umeweka lakini kuna zingine ziko pale. So, the agents must be extra vigilant. All agents lazima wae macho kabla ya kuanza kupiga kura. If you are an agent, especially if you are a Raila agent, you need to check and ensure that all the ballots are empty. From the, we shall have different ballot boxes, each for various candidates. So ensure that there is nothing inside. The second method is fake agents, sending fake agents. Like tuseme kwa mfano kuwa na wafuasi maejenti wa UDA katika ni wa UDA wanamuga mkono Ruto, but they are going there as Raila's agent, especially in strongholds of the opponent. And this is one area that it can happen. So what happens that once they go there, wakiingia pale wanakubaliana kwamba kwa sababu nasema kwa sababu sasa sote tunamunga mkono Ruto, kile ambacho tunafaa kufanya kura zote za Raila tutamwekea. So this is one area that needs to be checked. And the agents wanafaa kuangalia wakaguliwe kabisa, ili wahakikishe ya kwamba the agents that we are sending to the polling stations are genuine, are bona fide. Tusiwe tunatuma maagenti wapinzani wetu wakiingia pale kukubaliana. The other area that is
used to rig the elections is spoiling the votes. Yes, the voters voted very well. Amechagua rais Raila Amolo Odinga, lakini pale wakifika pale wale watu wa kuhesabu makarani wa IBC ambao wameajiriwa kwa muda pale ambapo Raila amewekwa mkwaju, that is a tick ama alama ya X, wanaweka inatoka nje ya kile kijisaduku au the box, ama wanaweka bili kimakusudi. And this can only happen if these people have agreed that we ensure that such and such a candidate is going to win. Kile ambacho watu hawajui ni kwamba hawa maafisa wa IBC also they have their candidates. Kuna wale ambao wanapendelea. In fact, utapata wengine hata wakikasirika wakisikia unajua kura zinachukuliwa juu moja Raila, kila mtu anaona Raila Ruto. Kwa hivyo wengi wakiona za Raila zimezidi wanaanza kukasirika. We have seen it in the past. So IBC officials, this is the polling clerks, wale ni watu ambao wanafaa kuangaliwa sana. So the agents, this is the work of the agent to ensure that the votes are not spoiled, because they can be spoiled deliberately even after voting. The other area is not stamping ballot papers. So if you are a voter, the first thing is to ensure that nyuma ya the vote it has a stamp, IBC stamp, because without the stamp that vote is not valid. Ni kazi ya mpiga kura kuhakikisha kwamba the vote is stamped, because if it is not stamped there is no way that it will be going to be valid. Kwa hivyo ni vizuri wewe mpiga kura hakikisha na waambie wale watu ambao hasa kina mama wazee, kina baba zetu wazee ambao wana umri ajuza, waangaliwe, waongozwe pale. Kwa mfano ikiwa mtu ana miaka kama like now over 8 and the person is sickly, ensure you have somebody anakuigiza pale, mnaangalia vizuri sana. Let us not lose votes because of our carelessness, and we have to secure Raila Amolo's victory, kwa sababu hivi ndivyo ambavyo tunafaa kuangalia. The other method is misleading the voters. Nimesema wale makarani ambao wanako pale pia wanaegemea upande fulani. Kuna wale ambao wanamfuata Ruto, kuna wale wengine wamuunga mkono wa Jakoya, wengine wamuunga mkono Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo vile wanafanya, baadhi yao wanamwambia, kwa mfano yule ambaye humtaki, kwa mfano kwambia tuseme hutaki somebody like Raila, unamweka X, huyu utamtaki weke kama humtaki weka X, and maybe you wanted to vote for Ruto, so you end up voting for Raila Amolo Odinga, and the same thing is repeated in all areas. They can easily be misled. It was done in 1992 whereby watu walikuwa naambiwa kama hutaki Moi, especially in Kenya Nation in Nairobi, kama hutaki Moi tunaweka X. It is good the voters to know that uweke mkwaju ama alama ya X inside the box against the person ambayo unataka kumchagua. Kama ni Raila, na uhakikishe kwamba mkwaju au that X does not move out of the box, iwe just within that box. Kwa that vote would be counted and to be valid. The other way is subtracting votes. Nimesema watu sitasahau kusema kwamba pia wanaegemea upande fulani. Usually you find, for example, in Nairobi, you may find Nairobi because the cosmopolitan, unapata wale maafisa wa IBC wako katika mlengo fulani. But if you go to South Rift or North Rift, utapata kwamba wale maafisa wa IBC wengi ni wa Ruto. Kwa hivyo they can decide to subtract or add votes to a candidate of their choice, and that way the other candidate will be rigged out. Kwa hivyo that is another way, another method that is used to rig the elections. The other method is the bribing of voters. Wakati wanaenda kupiga kura, wanahogwa, wanaambiwa ukipiga kura kama utapigia baba I'll give you this, kama utapigia Ruto I'll give this. Kwa hivyo hawa watu huwa wametumwa na wanachama, viongozi wa chama kuhakikisha kwamba for the various candidates to ensure that they have won the elections. Also the IBC clerks, the polling clerks, the returning officers, the presiding officers, the deputy presiding officers, these people can be bribed. Wanaweza hogwa. Unajua Kenya ni nchi ya kitu kidogo ambapo we have sold our country to corruption. Kwa hivyo watu wakikubali kuhogwa inaweza kuwa vibaya sana, especially the IBC officials. Ndio they have taken the oath, but
they don't take it seriously, especially how watu the current generation vile tunawajua ni watu ambao hata wakishakula kiapo hawajui maana ya kula kiapo. The other method that is used to rig the elections is suppressing voters turnout. And how do you suppress voters turnout? There are various ways of ensuring that you have suppressed voters turnout. Maybe like mahali kama Barakoi, mahali kama kule ambapo kumekuwa na vita, kumekuwa na taharuki. Normally people will not come out to vote. And I'm wondering how kule Elgeyo Marakwet ambapo the bandits have been striking. I don't know whether the voters will come out in large numbers. You find that the voters turnout is likely to be very low, not so. Utapata maybe you get even 40% of people coming out. So this is another way of rigging. If the government fails to provide proper security to the areas that are prone to bandits, even Mashabab at this time, they can easily strike, especially northeastern. Utapata kwamba the voters will be the voters turnout to be suppressed. The other method is opening the polling station late. Utapata kufungua, unapata watu unafaa kufunguliwa saa 12, unapata kwamba kituo kinafunguliwa saa 3. And by the time of closing the polling station, utapata kwamba watu wajitokeze. Unajua watu wana shughuli nyingi. And there are those people who want to make money. Here I want to add the Kikuyu. Unajua Wakikuyu ni watu ambao mnapenda pesa sana, hata Wakisii mnafuata pale. Mnapenda sana pesa. Hakikisheni ya kwamba umejitokeza. Unapiga on a right note, that is. Mweke hili siku muhimu sana, msiende kufanya biashara zenu. The brokers, ukisikia ati kuna nini? Kanaiva hiyo siku. Kampango kanaiva, you are selling a plot. Unaona sasa pesa zitapotea. Heri upige kura ndio uokoe, because if you don't fail, definitely you are helping that person to vote. And this one leads me to another way how rigging is done. When you don't come out to vote, you are enabling the weak candidate or the bad candidate to win the elections. So that is rigging. You are helping to rig. So Raila has agents in all police stations. That is very good, because for the first time, Raila has not been having agents in all police stations. Lakini wakati huu, lakini Uhuru amemsaidia sana kwa sababu he has agents in every polling stations. Ruto has also agents in all police stations, I understand. And what needs to be done is to scrutinize these agents to ensure that they are genuine. There are some areas that I would like watu wazimio mchuge sana. A place like North Rift and South Rift, muwe macho hapo. The agent should be awake. Wawe wanajua chochote ambacho kinafanyika pale. Kwa sababu kule kunaweza fanyika mambo, kwa sababu unajua that is where Ruto has a lot of support. Another place that the agents, Azimio agents, should be very, very keen. Should be very, very keen. Should be red alert. Ni Gatudu South. Moses Kuria is capable of any monkey business. He can do anything. Kama kuna, na amewahi kusema yeye ndiye alikuwa akibia Uhuru Kenyatta. Amewahi kusema hivi. So don't take those words lightly. Moses Kuria can do anything kuhakikisha kwamba Ruto has won the election. Another area is Kiharu, huku kwa Didi Nyoro. Muwe macho. All the agents, muwe macho. Hapa ndipo unaweza pata kura zikiongezwa na zingine kupunguzwa, kwa sababu Didi Nyoro is very popular there. Even Kadara, huku kwa Alice Wahome, muwe macho. Muwe kujionea 2017 when Alice Wahome was wrestling with the IBC official at a place called Ngararia. Kwa hivyo muwe macho kule. Elgeyo Marakwet, kwa Kichuba Mukome, muwe macho si wa baba, kwa sababu msipokuwa macho mkilala kitaibwa, kitaeleweka. Nandi Hills, Ruto has a lot of interest in Nandi Hills, kwa sababu hataki Alfred Ketela shide pale. Kwa hivyo any method to rig this person will not be spared, will be utilized. Na uliona wakati kulikuwa na the nominations za UDA, utaona akina Oscar Sudi, hata Wakikuyu walikuwa wametumwa kule kuhakikisha kwamba
Oscar Sudi does not win the elections. So maejenti wa baba wanafaa kuwa macho sana. Fungukeni macho. This is an election that Raila cannot afford to lose. This is the only election that will make Raila president. So, over to you, our viewers. Prepare your ID. Lala mapema, amka mapema, na uhakikishe ya kwamba you have votes. You have people who are going with you to the polling station, especially those you know they supporting Baba. Wale ambao unajua the meanwhile for this country, please kindly ensure that they have voted. And I wish us to maintain peace. Let us maintain peace. Let us continue praying for this great nation. It's a country that we love so much, and we cannot afford to lose this country to the dogs. And let the people decide. I'm your host, Rashis Kaiman, the tallest man in Black Africa.